Всем привет, это канал изучения английского языка, я Любовь Киселева, я переводчик, я преподаю онлайн. В этом видео мы с вами рассмотрим очень полезный фразовый глагол to end up. И на занятиях, когда с моими учениками мы пытаемся употреблять этот фразовый глагол, возникают некоторые сложности, и об этом я хочу сегодня вам рассказать. Мы рассмотрим примеры, где, как использовать этот фразовый глагол. Мы можем перевести его как оказаться, попасть, в конечном итоге или просто в итоге. Definition. To finally be in a particular place or situation. В конечном итоге оказаться в определенном месте или ситуации. Но я хочу отметить, что, как правило, это не запланированный исход событий. Мы не ожидали, что все окажется именно так. В чем же заключается этот нюанс использования данного фразового глагола? Мы с вами попробуем перевести два предложения. Все закончилось тем, что я уснул. В итоге я уснул. Вы можете поставить паузу и проверить себя, как вы переведете. Everything ended that I fell asleep. Eventually I fell asleep. Первое предложение некорректно. Не стоит так выражать мысль. Второе предложение верно с точки зрения грамматики, и так можно говорить. Eventually I fell asleep. Но как же нам использовать end up в этом значении? Мы сначала должны на первое место поставить существительное местоимение. С кем это произошло? Со мной, значит, я скажу I. I ended up falling asleep. Здесь несколько нюансов. Во-первых, мы говорим в прошедшем времени, поэтому добавляем окончание ed. Во-вторых, после фразового глагола end up мы используем герундий. Герундий – это глагол с ing окончанием. I ended up falling asleep. I ended up плюс gerund. В настоящем времени I always end up без окончания. I always end up или she always ends up. She always ends up. He always ends up. Например, falling asleep. На лекциях, да, например, I always end up falling asleep. Past, I ended up falling asleep yesterday at the lecture. И в будущем, you will end up, I will end up. Например, he will end up penniless if he continues spending money like that. После end up у нас может стоять не только герундий. Например, end up like, end up плюс adjective, прилагательное, end up плюс какой-то предлог, in, with, on и, конечно, end up плюс герундий. Возьмем такое предложение. I don't want to end up like Jake. I don't want to end up broke. Broke – это на мели. Человек, у которого нет денег. I don't want to end up in Texas. Я не хочу каким-то... I don't want to end up with you. I don't want to end up on a train. I don't want to end up being tired. And now let's take a closer look at some examples. I didn't want to go anywhere, but then my friend picked me up and I ended up coming home at 3 a.m. I didn't want to go anywhere, but then my friend picked me up and I ended up going to a bar. Мы поменяли только глагол coming на going. I didn't want to spend money at all, but then I went to that mall or shopping mall, торговый центр, and I ended up spending a fortune. A fortune – это целое состояние. I don't want to end up like Mike. What's the point contacting their support service if all my emails end up ignored? Какой смысл с ними выходить на связь с службой техподдержки, если в итоге все мои письма игнорируются? Most slimmers end up putting weight back on. Be careful, you could end up by getting hurt. I honestly thought the job interview didn't go well, but I ended up getting the job. I ended up getting the job. I didn't like him in the beginning, but we ended up getting along. Get along, ладить. Get along. We ended up getting along. Ended up getting along. Ended up getting along. I heard you and Sarah Joyce ended up getting married. Congratulations.
I heard you and Sarah Joyce ended up getting married. Unfortunately, I made some enemies and ended up getting fired from my last job. Unfortunately, I made some enemies and ended up getting fired from my last job. Thank you so much for watching. Like this video if you like it. Subscribe for more. I will see you in the next video. Bye.